discussed about the parabola, which is a conic, right? I have given the concepts involved in parabola, and we did more problems about the parabola. Today also I am going to discuss about the same parabola, but in the last class most of the problems from your textbook. Today I am going to solve the problems which is in in-text problem, purely focused for your entrance examination and also for your common examination. Okay. Before we are going to solve the in-text problems, I want to give you some standard results. Please take down the standard results. First one, if T1 and T2 are the ends of a focal chord, see, listen here, I'll just draw the diagram. Then T1, T2 is equals to -1. We all know that the standard form of a parabola is like this. Open. How it is open? It is open. Leftward or rightward? எப்படி இருக்குங்க இது standard parabola? Y squared is equals to 4ax. சொல்லுங்களேன் ஸ்ரீவர்தினி. Open rightward or leftward ஆமா இது? Rightward, sir. Rightward. Open rightward. Suppose I am taking the point T1 is on the parabola here and T2 on the parabola here. The focal chord, this T1 and T2 is called a focal chord, which is equals to -1. Always remember that. If there is any point on the parabola is T1 and another point is T2, then we can say, 1 minute. Okay. Now the board is clear? Okay, right. So don't forget that if T1 and T2 are the ends of a focal chord, then I can say T1, T2 is equals to -1. The next one, if the normal at the point T1 and T2, if the normal at the point T1 on the parabola meets, நான் ஏற்கனவே இதனுடைய டெரிவேஷன் கொடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு. So ஏற்கனவே ஒரு ப்ராப்ளமா உங்களுடைய புக்ல டெக்ஸ்ட் புக் ப்ராப்ளமா கொடுத்துறேன். Anyway, this is one of the standard result. If the normal at the point T1 on the parabola meets the curve again at the point T2, if the normal at the point T1 on the parabola meets the curve again at the point T2, so the same thing, this is called a tangent here. Suppose I am taking this point is T1 and again the normal point at T2, so this is called a normal. Normal means tangent is perpendicular tangent is called as normal. Okay, then I can say T2 is equals to minus T1 minus 2 divided by T1. The third standard result, third one, the normal at the points T1 and T2 on the parabola, the normal at the points T1 and T2 on the parabola will intersect on the parabola if T1 T2 is equals to 2. Again I'll repeat this result. Third one, the normals at the points T1 and T2 on the parabola will intersect on the parabola if T1 T2 is equals to 2. And finally, so very simple and but important result, the locus of the point of intersection, the locus of the point of intersection, the locus of the point of intersection of perpendicular tangents is the directrix. Please take down. So very important. Based on these 4 results, we are going to solve the problems. I told you the first section of today's class is purely in-text problem. Then I am going to solve some of the problems from a textbook that is called practical problems. Okay, so which is useful in your day-to-day life. சரிங்களா? Practical problems, அதாவது applications of parabola போட போறோம், right? Shall we all you are ready for that? Shall we do the problems now? Please, I want everyone to play, make your noise. Yes, I want sir. to hear your voice. Yes, right, good. Thank you very much. We'll do the problem now.
take down the first problem. It's quite interesting problem. A right angle triangle, a right angle triangle. Please take down a right angle triangle ABC. A right angle triangle ABC is inscribed in a parabola. Y squared is equals to 4x. Y squared equals to 4x. Where A is vertex of the parabola, and angle BAC is equals to pi by 2. If AB is equals to root 5, then find the area of the triangle ABC. See? Involve. First of all, you just find out the data. What are the data are given here? Once again, I'll repeat the question. This is a right angle triangle ABC is inscribed in a parabola. Y squared is equals to 4x, where A is the vertex of the parabola and angle of BAC is equals to pi by 2. If AB is equals to root 5, then find the area of the triangle ABC. Now listen here. Always remember that this is of the form open rightward. So here, this is called a parabola. Now this is called A. Inside the parabola, there is an inscription. So right angle triangle inscribed. A is a vertex. I just draw the diagram like this. This is called a right angle triangle. So this is called A, B, C. Draw the diagram, the triangle. This is ABC is a right angle triangle. And also given that angle of BAC is pi by 2, which is called 90 degree. That's why we can say any one of the angle is right the 90 degree, then that triangle is called a right angle triangle. The basic one, fundamental, what we studied in 7th standard, 8th standard. Yeah. And also given that AB is equals to root 5. Now we are going to find out the area of the triangle. Right angle triangle, we can say this is a Pythagoras theorem. AB square is equals to BC square. இப்போ அது போலதான் இங்க AB உடைய வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த BC இருக்கு இல்லையா, this B and C are lies on the parabola. இந்த B யும் C யும் it lies on the parabola. நான் என்ன பண்ண போறேன், இது ஒரு பாயிண்ட், இது ஒரு பாயிண்ட் எடுக்க போறேன். Let எப்பொழுதுமே parametric form எப்படி இருக்கும், AT square, 2AT. This is the first point. I can take this as AT1 square, 281. From this given parabola, I can say A is equals to 1. அப்ப A க்கு பதிலா 1 போட்டா, therefore I can say T1 square into 2T1. Similarly, your C is equals to T2 square, 2T2. Correctங்களா? This point is called T2 square, 2T1. And then this C point is called T2 square, 2T2. கரெக்ட்டுங்களா? ரைட். இப்போ இந்த A யாருன்னா என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? ஸ்ரீவர்தினி இருக்கீங்களா? டேனியா? நாவரசன்? Anybody is there, sir? நாவரசன். லோகேஸ்வர் இருக்கீங்களா? அக்ஷயா? 0,0. Very good, because it is given that the vertex is a A. Therefore, I can say this point is A. My question is, find out the area of the triangle. Area of the triangle means 1 by 2 base into height. That is the formula. Here, your base is AB. And I want to find out your height. Your height is nothing but AC. So, AC கண்டுபிடிக்கணும். Yeah. So now I'm going to find out AC. So நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் AC உடைய வேல்யூ என்னன்றத. We can able to find out T2 square, 2T2. கரெக்டா? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் T2 ஸ்கொயர் the whole square. அப்ப என்ன இருக்கும், வெறும் T square plus 2T2. That is the answer. But எனக்கு அந்த T1 T2 உடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப how I am going to do this அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, this is called
என்ன சொல்லலாம், பித்தாகரஸ் தேரத்தை நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். Now I am going to do the Pythagoras theorem. What is Pythagoras theorem says? இங்க இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஏபி ஸ்கொயர் ஏசி ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா? அப்போ நான் என்ன சொல்லலாம், ஏபி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு, சொல்லுங்க பித்தாகரஸ் தேரத்தை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்? It is given that அப்படி இல்லைன்னா கூட ஏபி உடைய வேல்யூவை it is given that √5. AB is called square root of t2 square minus 0, which is equals to t2 square the whole square plus 2t1, sorry, t1 not t2, t1, please make a change in that, t1 square minus 2t1 minus 0, 2t1 0 the whole square is equals to √5. Removing the square root, yeah, so removing the square root, I'll get t1 power 4 plus 2 square 4 t1 square is equals to 5, or bring this 5 this side, minus 5 equal to 0. சரிங்களா? minus 5 is equals to 0. Now, so adding will get 4, multiplying the same number will get minus 5. இங்க பாத்தீங்கன்னா வேரியபிள் t1 square இருக்கு. அப்ப add பண்ணா 4 வரணும். Multiplying the same number will get minus 5. What are the numbers? 5 minus 1 is 4. அப்ப I can write this as t1 square plus 5. ஏன்னா இங்க வேரியபிள் t1 இல்ல, t1 square, and then t1 square minus 1 equal to 0. t1 square minus 5 is not applicable. Therefore, I can say your t1 squared is equals to 1, or t1 is equals to plus or minus 1. t1 is equals to plus or minus 1. Okay, now இப்போ பாயிண்ட் B கண்டுபிடிச்சாச்சு இல்லையா? சோ நல்லா கவனிச்சிங்க, இது வந்து பாசிட்டிவ் t1 ஸ்கொயர் எல்லாரும் தெரியும் இல்லையா? இது ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட், இது செகண்ட் குவாட்ரண்ட், இது தேர்ட் குவாட்ரண்ட், இது ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட். ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல எல்லாமே பாசிட்டிவா இருக்கும், தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல ரெண்டுமே நெகட்டிவா இருக்கும். இங்க எது பாசிட்டிவா இருக்கும், எது நெகட்டிவா இருக்கும்? பிளஸ் மைனஸா மைனஸ் பிளஸ் இங்க ப்ளீஸ், மைனஸ் பிளஸ் கரெக்டா? தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல என்ன வரும்? y உடைய வேல்யூ மைனஸா இருக்கும், x உடைய வேல்யூ பிளஸ்ஸா இருக்கும் இல்லையா? அப்ப therefore I can say plus minus. Here we have minus plus. அப்ப இங்க மைனஸ் வரும் தேர்ட் குவாட்ரண்ட்னால, minus 2t2. So we can say this as minus 2t2. ஓகேவா? அடுத்தது பாருங்க, நெக்ஸ்ட் t1 உடைய வேல்யூ 1 ன்னு எடுத்துக்கணும். அப்போ your points b of 1 square 1, 2 into t1, that is 1, 2. b கண்டுபிடிச்சாச்சு. Next, I want to find out the value of t2. I want to find the value of t2. ரெண்டு விஷயங்கள் இங்க இருக்கு. நான் சொன்னேன் your B and C is called a focal chord. One minute. Right. So நம்ம என்ன, AB is a focal chord. கரெக்டா? இப்ப t1 உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க, which is equals to 1. நான் focal chord அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது t1 into t2 is equals to minus 1. ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், since t1 and t2 are the end points of the focal chord. பாருங்க t1 t2, அப்போ ஃபார்முலா என்னது? according to the result. அப்போ ரிசல்ட் எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு பாருங்க, கவனிக்கிறீங்களா? ப்ளீஸ் ரிப்ளை மீ. ஆர் யூ ஆல் லிசனிங்? எஸ் சார். ரைட் மா. சோ இந்த ஆன்லைன் கிளாसेसல அப்பப்போ பேசிட்டே இருக்கணும், அப்பதான் தெரியும் எனக்கு. t1 உடைய வேல்யூ 1, அப்போ t2 is equals to minus 1 by 1, which is equals to minus 1. அப்போ we can able to find out the C point. C is t2 square minus 1 square 1 minus 2 into minus 1 plus 1. அப்போ C is equals to 1, 1 minute.
So you have to take this y-axis that in y value. Our t1 உடைய value வந்து 1 னா this value t1 is equals to 2. சரிங்களா? t1 is equals to 2 னு வரும். இன்னொரு மெத்தட்ல கூட போடலாம். இந்த t1 இந்த b அப்படியே வச்சீங்க. இப்போ பாருங்க. இது ரெண்டும் பெர்பெண்டிகுலர் இல்லையா? AB and AC. இப்போ இதனுடைய வேல்யூவும் BCயும் வந்து பெர்பெண்டிகுலர். அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்லோப் ஆஃப் AB கண்டுபிடிக்கலாம், ஸ்லோப் ஆஃப் AC கண்டுபிடிக்கலாம். ஸ்லோப் ஆஃப் AB இன்னும் இது ஈஸியா இருக்கும் பாருங்க. கரெக்டா எக்ஸாக்டா கிடைக்கும். ஸ்லோப் ஆஃப் AB. வாட் இஸ் ஸ்லோப் ஆஃப் AB? இதுதான் 2 பாயிண்ட் ஃபார்முலா. வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? y2 minus y1 which is equals to இதனுடைய வேல்யூ என்னது 1,2. B உடைய வேல்யூ 1,2. You put that as B equals to 1,2. Your 1,2 minus 0 which is equals to 2 by 1 which is equals to 2. Say this as M1. Slope of AC. Your slope of AC is equals to the 2T2 minus 0. Yeah. I can write this as 2T2 by T2 square. Correct? Which is equals to T2 get cancelled. The minus circle, you put minus. So therefore we have minus 2t square comma t2 will get t2 square cancel. About minus 2 by t2. This is called m2. Correct? So which is equals to minus 2t2 which is equals to 2t divided by minus 1. இப்போ பாருங்க இந்த இடத்துல we can write this as slope of AC. அப்போ இது ரெண்டும் பெர்பெண்டிகுலர் சொல்லிட்டான். m1 into m2 is equals to minus 1. Your m1 is equals to 2 and your m2 is equals to minus 2 by t2 equals to minus 1. Minus cancel. From this we can say t2 is equals to 4. t2 is equals to 4. இல்லையா? அப்போ what we will get அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா t2 உடைய வேல்யூ 4 னா c பாயிண்ட கண்டுபிடிக்கலாம். 4 square 16 comma minus 2 into 8 8. அப்போ c கண்டுபிடிச்சாச்சு. We know all the points. நீங்க என்ன பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் மட்டும் நான் இது ரப் பண்ணிடுறேன். A B C. I can take the values, the coordinates of A is called 0, 0. The coordinates of B is called 1, 2 and the coordinate of C is called 16, minus 8. So actually I have to find out area of a triangle ABC which is called a right angle triangle 1 by 2 AB into AC which is equals to 1 by 2 AB already given in the formula which is equal to diagram root 5 AC. Okay, this is called AC. AC means square root of minus 8 the whole square which is equals to 8 square is 64 plus 16 minus 0 which is equals to 256. 1 by 2 into root 5 into square root of 256 plus 64 which is equals to root 320. Okay, va? So last step which is equals to 1 by 2 into 320 into 5 1600 which is equals to 1 by 2 into 1600 which is called 40. Therefore the answer is 20 square units. Please take down. பாருங்க. So இந்த மாதிரி தான் போடணும். Any doubt? அக்ஷயா இருக்குங்களா? டவுட் இருக்குங்களா? No sir. ரைட். அடுத்த சம் போலாமா? Sir. சொல்லுங்கம்மா. One second repeat பண்ணுங்க sir. ரைட்மா. ஓகே, I repeat this. So கவனிங்க, நல்லா கவனிச்சிங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் தான். A right angle triangle ABC is inscribed in a parabola y squared equals to 4x. This is y squared equals to 4x is nothing but y squared equal to 4ax. The parabola is on the form right open rightward. So I draw the diagram like a open rightward. இந்த பேரபோலாக்குள்ள ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இன்ஸ்கிரைப்ட் ஆயிருக்கு. அதனுடைய வெர்டெக்ஸ் A ன்றது 0, 0 and another point B வந்து I am just taking this as T1 square, 2T1 because it lies in the first quadrant and fourth quadrantல இருக்கனால I am taking the another point as T2 square, minus 2T2 and also given that AB is equals to root 5. My question is find the area of the right angle triangle. According to the area of the triangle formula 1 by 2 base into height. Your base is AB and your height is called AC. Now ABA already given, அதனால ப்ராப்ளம் இல்லை. எனக்கு AC தான் கண்டுபிடிக்கணும். AC கண்டுபிடிப்பதற்கு I want to find out what is T1 and what is T2. இப்போ இங்க என்ன எடுத்துனா I have just taken the point as T1 square, 2T1
So according to the problem, AB is equals to root 5. So AB distance formula, square root of T1 square minus 0 plus square root of 2T square minus 0. So அதை expand பண்ணீங்கன்னா we'll get T1 power 4 plus 4T1 square minus 5 equal to 0. This is the quadratic equation in T1 square form. So factorizing, I'll get T1 square plus 5, T1 square minus 1. So T1 square is minus 5 is not possible, neglected. And I'm just taking T1 squared equals to 1. Since it is T1 lies in the first quadrant, I'm taking T1 as 1. When T1 is equals to 1 and T1 squared is also 1, 2T1 becomes 2. Now the coordinate of B is 1, 2. Now I want to find out T2 square. For this, the information given that this is a right angle triangle, which means that the slope of AB and slope of AC product is equals to minus 1. Now I am finding out slope of AB using a 2-point formula, 2T1 minus 0, T1 square by 2, which is equals to 2 by 1, which is equals to 2. Next, slope of AC, minus 2T1, T1 square, will get minus 2 by T2. This is M1 and this is M2. Since these are perpendicular, I can say M1 into M2 is equals to minus 1. I'm substituting M1 is 2 and M2 is equals to minus 2 by T2. Therefore, I'll get T2 is equals to 4. So now you substitute the values, T2 square becomes 16, minus 2T is minus 8. Now we know the coordinates A of 0, 0, B of 1, 2, and C of 16, minus 8. Now I'm going to find out area of the triangle ABC. 1 by 2 into AB into AC. AB is already given that, and AC is equal to square root of, using the distance formula, minus 8, the whole square is 64. 16 square, 256 will get the answer. Please take down. Artha Sampola. Okay, we'll do the next problem. A tangent to the parabola, y squared is equals to 8x. The tangent to the parabola, y squared is equals to 8x. The tangent to the parabola, y squared is equals to 8x, makes an angle of 45 degree. A tangent to the parabola, y squared is equals to 8x. Okay, this is called tangent point. Makes an angle 45 degree, angle of 45 degree, makes an angle of 45 degree. With a straight line, y is equals to, makes an angle 45 degree. With the straight line, y is equals to 3x plus 5. Find the point of contact. Find the point of contact. Okay, it's also very interesting. Please listen once again. I'll repeat the question. A tangent to the parabola, y squared is equals to 8x, makes an angle of 45 degree. With the straight line, y equals to 3x plus 5. So the angle between these two lines are given that is called 45 degree. இதை வச்சு நீ point of contact கண்டுபிடிங்க. எப்படின்னு பார்க்கலாம். First பாருங்க, it is given that y squared is equals to 8x. Open rightward. From this I can say a is equals to 2. நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன், இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ண போறேன், at t na we can say at t square, 2at.
Your a is 2. Therefore, I can say 2t square, comma 4t. Your point is 8t square, 2t, comma 4t. Now, can anyone tell me equation of tangent at t formula? Last class, I will describe the equation of tangent at t, which is equals to yt is equals to x plus at square. Now your x is 2t square and y is 4t, which is equals to 4t square, which is equals to 4t square. X உடைய value வந்து y sorry a க்கு மட்டும் போடலாம் 4t as it is. x1 y1 தான் போட்டோம் இல்லையா, at square ஃபார்முலா படி. So இங்க x a க்கு பதிலா 2, அப்போ yt is equals to x a க்கு பதிலா 2 போடணும்னா we'll get 2t square. Now arrange in order. We'll get x minus ty plus 2t squared equal to 0. This is called equation of tangent. This is of the formula ax plus by plus c equal to 0. Then easier slope கண்டுபிடிக்கலாம். Now the slope of this tangent, the slope of this tangent is called, say, m1. Formula என்ன தெரியுமா? minus a divided by b. படிச்சிருப்பீங்க. minus a அப்படின்னா minus 1. y க்கு முன்னாடி இருக்குன்னா minus t. Therefore, the answer is 1 by t. Now slope of the second line, slope of the given line, your given line is y is equals to 3x plus 5. This is of the form y equals to mx plus c. இதுல இருந்து m2 கண்டுபிடிக்கலாம். Your m2 is equals to 3. We know the two slopes m1 and m2, and also given that angle is 45 degree. So நம்ம angle between the formula கண்டுபிடிச்சிருப்போம். Tan theta is equals to m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2. இல்லையா? So this is angle between ஏற்கனவே 11th standard நீங்க படிச்சிருக்கலாம், இல்ல 10th standard படிச்சிருக்கலாம், angle between the curves. So tan 45 degree, sorry, tan theta equals to m1 minus m2 divided by 1 plus m1. Tan 45 degree is equals to m1. Your m1 is 1 by t and your m2 is 3 divided by 1 plus 1 by t into 3. So which is equals to, take LCM, t 1 minus 3t divided by, so t 1 plus t plus 3. Right? This 2 will get cancelled. T get cancelled. அப்போ என்ன கிடைக்குன்னா 1 minus 3t by t, which is equals to tan 45 degree 1 modulus of 1 minus 3t divided by t plus 3. இது modulus இருக்கிறதுனால, if I removing the modulus, this becomes plus or minus 1. So I can write this as 1 minus 3t is divided by t plus 3, which is equals to plus or minus 1. If I take plus 1, ரெண்டு பிரிவா எடுத்துக்கலாம். First வந்து, I can take this as 1 minus 3t, t plus 3 is equals to 1. Second case, 1 minus 3t, t plus 3 is equals to minus 1. Now we can say 1 minus 3t is equals to t plus 3. From this 4t, இல்லையா, இது அந்த சைடு போச்சுன்னா minus 3 becomes plus 3t. 4t equals to minus 2. Your t is equals to minus 1 by 2. அடுத்து அதே போல 1 minus 3t is equals to minus 1 minus t minus 3. So which is equals to 2t is equals to 4. Your t is equals to 2. அப்போ t க்கு ரெண்டு வேல்யூ, ஒன்னு வந்து minus 1 by 2, இன்னொன்று வந்து t is equals to 2. கரெக்டா? So இப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் தி டேஞ்சன்ட்டை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க x minus t into y plus 2t square. அப்போ t க்கு பதிலா நீங்க போட்டீங்கன்னா we'll get the first one. இந்த ஈக்குவேஷன் 1ல எடுத்து போடுங்க. This is called first equation. கண்டுபிடிச்ச ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் இதுல எடுத்து போடுங்க. t உடைய வேல்யூ minus 1 by 2. When t is equals to minus 1 by 2, we'll get x minus 1 by 2 na plus 1 by 2y. Second one plus 2t square, 2 into t square, that is called 1 by 4 is equals to 0. 2. Take LCM, 2x plus y plus 1 equal to 0. This is the first equation. 2x plus y plus 1 equal to 0. When t equals to minus 1 by 2, we can put first tangent. You find out the second tangent. Second tangent means when t is equals to 2, இதே இதுல எடுத்து போடுங்க. 6 plus என்னாச்சு y x minus ty, t உடைய வேல்யூ 2, அப்போ minus 2y. Next 1 by t square இல்லையா, plus 2t square plus 4 equal to 0. So this is called the second tangent. இப்போ ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ண போறீங்க. சால்வ் பண்ணா
கிடைக்கிற அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் தான் இஸ் கால்டு பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட். அப்ப நான் இந்த 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா? அப்போ வாட் ஹேப்பன்ஸ்? 4x plus 2y plus 2 x minus 2y plus 4 equal to 0. So take this 2 will get cancelled. We'll get 2t square வரும் இல்லையா? அப்ப இது 8 இங்க தப்பா போட்டோம். 2t square, this becomes 8 equal to 0. அப்ப again 5x plus 10 is equals to 0. Yeah, 5x plus 10 equals to 0. We'll get x is equals to 5x plus 10 equal to 0. X is equal to -2, sir. X is equals to -2. Yes, sir. 5x plus 10y, which is equals to -2. Then we'll get y is equals to, we'll get -2 -4, -4 plus 1 -3. Above y equals to 3. Correct? -4 plus 1 -3. Bring this that side. Therefore, the point of contact is -2, 3. Please take down. Next one. Next one. If one end of a focal chord, AB of the parabola, if one end of the focal chord, AB of the parabola, y squared is equals to 8x. Y squared is equals to 8x. At A of 1 by 2 comma -2, then the equation of the tangent, then find the equation of the tangent to it at B is, if one end of a focal chord, AB of the parabola, y squared is equals to 8x at A of 1 by 2 comma -2, then the equation of the tangent is, okay, listen here, it is given that y squared is equals to 4x. Your A is equals to 2. Your A is equals to 2. Now next one, any one of the point, அப்ப ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா? அப்ப நான் என்ன சொல்லணும்? I can take this as 81 square comma 281. And another point is I can write this as 82 square comma 282. From this 81 square comma 281, this is called the first point. It is given that A is equals to 2t1 square comma 4t1. Okay, so 2t1 square comma 4t1. So therefore your A value is equals to 2. If I put A is equals to 2 here, this becomes 2t1 square comma 4t1. Now you compare this with this 2t1 square 4t1.
Now comparing, we'll get 4t1 is equals to minus 2. From this, we'll get t1 is equals to minus 1 by 2. Listen carefully. It is given that one end of a focal chord. So if I draw a diagram like this, which is equals to, so now if I take a point is called first point, this is called T1, and second point is T2. Now the focal chord is given that T1, T2 is equals to minus 1. Always remember that. If one end of the focal chord is T1, the another one end of the focal chord is T2, then we can say T1, T2 is equals to minus 1. Number T1 contributes to minus 1 by 2. Therefore, minus 1 by 2 into T2 is equals to minus 1. From this minus minus cancel, your T2 is equals to 2. So, பாருங்க T1 கண்டுபிடிச்சாச்சு, T2 கண்டுபிடிச்சாச்சு. நமக்கு என்ன தேவைன்னா that we have to find out the point at T2. We have to find the point at T2. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா the other end கண்டுபிடிச்சாச்சு, T1, T2. First point, let us take this as A point. A T1 square, அப்ப 2T1 square. T1 உடைய வேல்யூ என்னது? minus 1 point. A point நம்ம எடுத்துக்கிறது 2 into T1 square. T1 உடைய வேல்யூ minus 1 by 2. 2 into minus 1 by 2, which is equals to 1 by 4. Come on, your B point 4 into T1. அப்ப minus 1 by 2. அப்ப 4 into minus 1 by 2. அப்ப which is equals to 2 times போகுமா? Which is equals to 1 by 2, கமா 2 வந்து இதுல 2 times போகும். சரி 2ல அப்ப minus 2. இது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். அப்ப இதுதான் இந்த பாயிண்ட். Let us take this as B point, not A. Your B point. Your B is 1 by 2, minus 2. fourth quadrantல வருது. அடுத்த பாயிண்ட் கண்டுபிடிங்க T2. Your T2 is equals to 2. அப்ப கண்டிப்பா அது A பாயிண்டா தான் இருக்கும். Your A point is called AT2 square. A உடைய வேல்யூ 2 into T2, 2 square 4, 2 into A into 4, 2 into A, 2 into T2, which is equals to 2. Therefore, A of 8, 8. This is called 8, 8. எனக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா find the equation of the tangent. Now we have to find out the equation of tangent. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இந்த பாயிண்ட் இத பாஸ் பண்ற பாயிண்ட் தான் tangent, focal chord இல்லையா? இப்போ பாயிண்ட் வந்து 8, 8. ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கணும். ஃபார்முலா வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் உடைய ஃபார்முலா which is equals to, யாரும் சொல்ல முடியுமா? பாராபோலால ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் at x1, y1. Anybody? What is the formula? y1 is equals to 2a into x plus x1. We know a is equals to 2 and x1, y1, which is called 8, 8. அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் தான் எடுக்கிறீங்க. அதனால ஃபார்முலா எடுத்து போய் போனீங்கன்னா y into 8, 2 into a, that is 2, x plus 8, which is equals to 8y is equals to 4 into x plus 8. So it will go 2 times. Now we can write this as 2y is equals to x plus 8 or x minus 2y plus 8 equal to 0. This is the equation of the tangent. Please take down. Take down the next problem. Find the length of chord of contact. Find the length of chord of contact of the tangent. Find the length of chord of contact of the tangent. Find the length of the chord of contact of the tangent drawn from the point. Drawn from the point
2 comma 5 drawn from the point 2 comma 5 to the parabola 2 comma 5 to the parabola y squared is equals to 8x. Y squared equals to 8x. Please listen carefully. We have to find out the length of the chord of contact of the tangent drawn from the point 2 comma 5 to the parabola y squared equals to 8x. So actually the equation of parabola is given that y squared is equals to 8x. Open rightward. From this we can say your a is equals to 8. Please listen. இது ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருக்கும், ஈஸியும் கூட. அப்போ இங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் கண்டுபிடிக்கணும். யூசுவலி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் டு த பாரபோலா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஃபார்முலா என்ன தெரியுங்களா? யூசுவலா y equals to mx. சொல்லுமா சார் a is equal to 2 தானே சார்? சாரிப்பா, a is equal to, thank you. So y is equals to mx plus c. ஆனா இங்க பாரபோலானால we can write this as a by m. இப்போ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? அப்போ a உடைய வேல்யூ 2 ன்னு தெரியும். அப்போ therefore I can say y is equals to mx plus 2 by m. It passes through what point? 2 comma 5. Questionல கொடுத்திருக்கான். Drawn from the point 2 comma 5. அப்போ I can say it passes through 2 comma 5, which means that your y is equals to 5 and x is equals to 2m by 2 by m, which is equals to cross multiply 5m is equals to 2m square plus 2. This implies 2m square minus 5m plus 2 equal to 0. பாருங்க, ஒரு quadratic equation மாதிரி இருக்கா? This is a quadratic equation in m. அப்போ when I factorize, add minus 5, multiply the same number, will get 4. The two numbers are minus 4, minus 1. இங்க coefficient m square 2 இருக்குனால we have to divide by 2, which is equals to 2. This equals to, I factorize this m minus 2 into m minus 1 by 2 equal to 0, which means that m is equals to 2 and m is equals to 1 by 2. Appo since we have two slopes, therefore we have two tangents. கரெக்ட்டுங்களா? ரெண்டு ஸ்லோப் இருக்கு. ஒன்னு வந்து 2, இன்னொன்னு வந்து 1 by 2. அப்ப I can able to find out two slopes, sir. Two tangents, 2 point of contact. அப்ப m is equals to 2, m is equals to 1 by 2. Now I am going to find out the point of contact. Actually நான் கொடுத்திருக்கிறேன் இதுக்கு tangentக்கு point of contact of this tangent is a m square, 2a by m. Sorry, a by m square, a by m square, 2a by m. நான் கொடுத்திருக்கேன், புக்லயும் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு கான்செப்ட்ல கொடுத்திருக்கேன். Point of contact of the parabola is a by m square, 2a by m. Now your a value தெரியும் 2, m value 2. அப்போ I am just taking a is equals to 2, m is equals to 2. The first point of contact, I take this as a. a1 2 தான், m1 2 தான். அப்போ என்னன்னா 2 by 4 இல்லையா, which is equals to a உடைய value 2. Sorry, 2 divided by 4. 2 divided by 4. 2 into 2, 4. 4 divided by 2, which is equals to a of 1 by 2, 2. The first point of contact, 1 by 2, 2. Next, the second point of contact, we can say a is equals to 2, m is equals to 1 by 2. a into a by m square, 1 by 4 இல்லையா, 2 into 1 by 4, which is equals to 8. Is a b point, and let us take this as b point. Next, 2a, 2 into 2, 4. 4 divided by 1 by 2, that is also 8. அப்ப ரெண்டு point of contact கண்டுபிடிச்சாச்சு. One is called 1 by 2, 2. The another one is called 8 by 8. Now you find out the length of chord of contact. இதுதான் ab உடையதுதான். அப்ப நான் என்ன பண்ணுனா, let us take the length of chord of contact. Length of chord of contact is ab. So your ab is equals to square root of y2 minus y1 the whole square, x2 minus x1 the whole square. I can write this as 8 minus 1 by 2 the whole square, 8 minus 2 the whole square, which is equals to 8 2s are 16. 16 minus 1, 15 by 2 the whole square, plus 6 square, which is equals to 225 divided by 4 plus 36.
which is equals to square root of 225 plus 4 into 36. 4 into 36. So which is equals to 144 divided by square root of 4. Therefore, the answer is, so இது ரெண்டுத்தையும் add பண்ணீங்கன்னா we'll get 369 divided by 4. So further simplify பண்ணலாம். So square root of 4 is 2. இதை வந்து 9 into root 41 போடலாம். Square root of 9 is 3. The answer is 3 by 2 into square root of 41. This is the answer. பாருங்க எவ்வளவு வித்தியாசமான ஒரு ப்ராப்ளம். நீங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க? லென்த் ஆஃப் கார்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட். யூஸ்வலி பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏபி ஸ்கொயர். எப்பொழுதுமே கவனிச்சிங்க, இஃப் யூ ஹேவ் டூ ஸ்லோப்ஸ் தட் இஸ் 2 பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட்ஸ், 2 டேஞ்சன்ஸ் இருக்கு. புரியுதுங்களா? அதனால எம் உடைய வேல்யூ இங்க 2 1/2 கண்டுபிடிச்சோம். அதனால வி 2 பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட்ஸ், அந்த 2 பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட்ஸ் வச்சு லென்த் ஆஃப் கார்டை கண்டுபிடிச்சலாம். அதுதான் ஏபி. ப்ளீஸ் டேக் டவுன். சார் சொல்லுமா. 5 square 25 தானே சார்? எதுமா? 15 ma, not 5. 8 2s are 16 minus 1, 15 தானே, not 5. 15. Okay. The next problem, take down the next one. If the tangents at T1 and T2, 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 if the tangents at T1 and T2 to the parabola y squared is equals to 32x, y squared is equals to 32x, meet at minus 8 comma 16, then T1 and T2, then T1 and T2 have the values, then T1 and T2 have the values. So that is a question. சரிங்களா? என்ட்ரன்ஸ்ல இப்படி கேட்கலாம், இல்ல உங்களுடைய எம்சிக்யூ கொஸ்டின்ஸ்ல கேட்கலாம். If the tangents at T1 and T2 to the parabola y squared equals to 32x meet at minus 8 comma 16, then T1 and T2 have the values அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ பாருங்க, நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இந்த மைனஸ் 8 comma 16ன்றது பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன். லாஸ்ட் கிளாஸ்ல உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணியே காமிச்சேன். அதனுடைய டெரிவேஷனை ஐ ஹவ் சால்வ்ட் இன் த லாஸ்ட் கிளாஸ். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது ஆக்சுவலி ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ்ல கூட கொடுத்துருக்கணும் இல்லையா, ஆனா அது கொடுக்கல. பட் எனிவே மைண்ட்ல ஞாபகம் வச்சுங்க, த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த டேஞ்சன்ஸ் T1 and T2, T2 அப்படின்னு சொன்னா the point of the conversation is equals to a T1 T2, comma a T1 T2, comma a into T1 plus T2, okay.
So this is the point of intersection A T1 T2 comma A into T1 plus T2. And the point of intersection is given that minus 8 comma 16. This is of the form minus 8 comma 16, which is equals to A T1 T2 into A into T1 T2. இங்க பாருங்க, see, the parabola is given that y squared equals to 32x. So this is of the form y squared equals to 4ax. Above 4a is equals to 38, which means that your a is equals to 2. Now, instead of a, I can substitute 8, T1, T2, comma, next one, 8 into T1 plus T2. Now the point of intersection is this one. Using these conditions, 8 T1 T2, compare பண்ணுங்க, we'll get minus 8. 8 into T1 plus T2 is equals to 16. Now, T1 T2 is equals to minus 1. T1 plus T2 is equals to 2. So we have found out that if T1 and T2 are the roots, this is called product of the roots. This is called sum of the roots. Suppose we have two values here. Suppose we have two values, then we can say sum of the roots and product of the roots. Appo equation eppadi pollana? We can write in terms of T. The equation can be written as, you can write the equation as T square minus sum of the roots x T1 into T2 T plus product of the roots T1 T2 equal to 0. Your T square minus T1 plus T, that is 2T, plus T1 T2, which is equals to minus 1. This is a quadratic equation. Use the formula to get the values of T. Your T is equals to, T is equals to minus B, 2 plus or minus square root of B square. Your B is equals to 2 square 4 minus 4AC, which is equals to plus 4. Am I right? So minus 4, 4 into A1, C is equals to minus 1, 4 divided by 2, which is equals to 2 plus or minus square root of 2, which is equals to square root of 8, 2 root 2 divided by 2. Let us take 2 common outside. 1 plus or minus root 2 divided by 2. Therefore, the values of T and T1 are, the values of T1 and T2 are this answer, 1 plus or minus root 2. Maybe T1 உடைய value 1 plus root 2 இருக்கலாம், அல்லது T2 உடைய value 1 minus root 2. Answer எப்படி இருக்கும்னா, this is the answer, 1 plus or minus root 2. Please take down. So now we are going to discuss the practical problems. Now we'll do the practical problems. So இந்த இது வந்து ஏற்கனவே லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் உங்களுடைய செல்ஃப் இவாலுவேஷன் எக்ஸசைஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு போட்டேன் இல்லையா? Prove that the point of intersection of tangents at T1 and T2 on the parabola y squared equals to 4ax is a T1 T2, a T1 T1, T1 plus T2. அதுதான் point of intersection of any tangents. T1 ஒரு பாயிண்ட்லயும் T2 ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்தா அதனுடைய point of intersection உடைய ஃபார்முலாவே you have to remember that a T1 T2, a into T1 plus T2. Now we'll do some practical problems involved in your parabola. Are you ready? Please take the heading as applications of parabola. புரியுதுங்களா? இது வரைக்கும் பாத்தீங்க straight away direct problems, only the skills we have discussed. இல்லையா? இப்போதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எபிலிட்டியை நம்ம எப்படி பண்ணிருக்கிறோம், parabola பத்தி நம்ம எப்படி புரிஞ்சிருக்கிறோம், how we have understood the clear picture of the parabola. So that is called applications of, we can say applications of parabola. We can write this as applications of parabola. Okay, so this type of problems, the diagram is must, very important. Without the diagram we cannot able to solve the problem. Diagram பாதி answer கொடுத்துரும், பாதி solutions கொடுத்துரும். So 50% of the problem is solved using the diagram. Now you just take down the first problem of your textbook. Okay, a bridge as a parabolic arch. A bridge as a parabolic arch. A bridge as a parabolic arch, that is
A bridge has a parabolic path that is 10-meter height in the center, 10-meter height in the center, and 10-meter height in the center, and 30-meter wide at the bottom. 30-meter wide at the bottom. Find the height of the arch. Find the height of the arch. Find the height of the arch. (6 meters) from the center. Find the height of the arch 6 meters from the center. சரிங்களா? முதல்ல நான் சிம்பிளா ஒரு டயகிராம் வரையறேன் பாருங்க. எப்படி இந்த பாராபோலா இருக்குது அப்படின்றத பாருங்க. கிளியரா கொடுத்துட்டேன் அதுலயே. A bridge has a parabolic arch. பிரிட்ஜ்ன்றது எப்பொழுதும் இப்படி இருக்கும் இல்லையா? இதனுடைய ஹைட் கொடுத்துறான். மேக்ஸிமம் ஹைட் வந்து எவ்வளவு கொடுத்துருக்கான்? 10 meters. அப்ப இதனுடைய ஹைட் வந்து 10. இந்த பிரிட்ஜுடைய வித் கொடுத்துருக்காங்க. வித் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது 30. அப்ப வித் வந்து 30. அப்ப இந்த சைடு ஒரு மிடில் பாயிண்ட் இல்லையா? அதான் சென்டர் தான் மிடில். ஹைட்டை வச்சுதான் நம்ம பிரிக்க போறோம். அப்ப 15 போது இந்த சைடு 15, இந்த சைடு 15. இது எக்ஸ், இது ஒய். இது வந்து ரஃப் டயகிராம். இப்பதான் இதுக்கு பாயிண்ட்ஸ் பிளாட் பண்ண போறோம். எப்படின்றத பாருங்க அழகா. நெக்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு வரைஞ்சு காட்டுறேன். சிஆர். சோ இப்ப வந்து பாருங்க, இந்த வெர்டெக்ஸஸ கண்டுபிடிக்கலாம். பாராபோலாவுடைய 2 கார்னர் முனைகள்ல கண்டுபிடிக்கலாம். இது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு, அப்போ நெகட்டிவ். இது வந்து பாசிட்டிவ். அப்ப அந்த பாயிண்ட நீங்க அதே போல பாராபோலா வரைங்க. இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இது ஒய் ஆக்சிஸ் ஆஸ் யூஷுவல். இப்ப பாயிண்ட்ஸ பிளாட் பண்ண போறீங்க இல்லையா? இந்த சைடு 15னா இத சென்டர் 0,0. திஸ் இஸ் கால்ட் வெர்டிசஸ். இது ஆரிஜின். இப்போ இதுதான் வெர்டெக்ஸ். சரிங்களா? நம்ம வெர்டெக்ஸ் 0,0 வச்சுக்கலாம். எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம் நம்ம. நவ ஐ கேன் ரைட் திஸ் அஸ் இந்த வெர்டெக்ஸ் இது 0,0 வச்சுக்கலாமா? இத எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வச்சுங்க. ரைட்? இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வச்சுங்க. வெர்டெக்ஸ முனைய வந்து அப்படியே வச்சுங்க. 0, இதான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். அப்போ கன்சிடர் திஸ் as 0,0 இல்லையா? இது வெர்டெக்ஸ்னால I can take this as 0,0. இப்போ நீங்க பிளாட்ஸ் பாயிண்ட் பண்ண போறீங்க. இப்போ இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 இல்ல? அப்போ இது வந்து 0, இது 0 ஆகாது. அப்ப இதனுடைய வேல்யூ என்ன இருக்கும் சொல்ல முடியுமா யாருன்னா? வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் திஸ் திங்? 10 கீழே தள்ளி வந்துருச்சு இல்லையா? அப்ப என்ன பண்ணலாம்? இத 0, -10. இப்போ இது 15 தள்ளி வந்திருக்கு. 15, -10. இது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல வந்து -15, -10. இதுதான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். Plotting the plots is very very important. Points plot பண்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பாருங்க இப்ப எல்லாத்தையும் போடுச்சு. இப்போ எனக்கு क्वेश्चन என்னன்னா, find the height of the arch 6 meters from the center. இப்போ இந்த சென்டர் தான் இது. இதுல இருந்து 6 மீட்டர் தள்ளி இதனுடைய ஹைட் என்ன? சோ இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்தாச்சு. இங்க இருந்து இது வரைக்கும் 6. இதனுடைய ஹைட் என்ன? இந்த பாயிண்ட் எப்படி தெரியுமா எடுக்கலாம்? x உடைய வேல்யூ தெரியும், which is called 6. And y உடைய வேல்யூ I don't know that. Yeah. So which is equals to 6, y. 6, y. அப்ப நீங்க plots plot பண்ணீங்க. இது a, இது b, இந்த பாயிண்ட c ன்னு வெச்சீங்க, இத d ன்னு வெச்சீங்க. ஓகேவா? plots பண்ணியாச்சு. இப்போ நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ கண்டுபிடிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, we have to find out this point. இத வந்து கூட போறதுல இத c ன்னு வெச்சீங்க. இந்த cd தான் கண்டுபிடிக்கணும். We want to find out the height. The CD உடைய வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அந்த CD is nothing but y. இல்லையா? இந்த CD உடைய வேல்யூ வந்து y. இதுதான் கண்டுபிடிக்க போறோம். Are you all ready for that? Now please listen here. Diagram வரைஞ்சாச்சு. இப்போ இது எப்படி இருக்குமா? ஓபன் அப்வர்டா, டவுன்வர்டா, ரைட்வர்டா, லெஃப்ட்வர்டா? So downward. Open downward. What is the equation of the parabola? X If it is square. a open up, very good. Equation of the parabola சொல்லுங்க தம்பி. X square is equals to -4ay. வெரி குட். அதை மாறக்கூடாது. அந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பாராபோலாவை கரெக்டா கொடுத்துடணும். இப்போ இந்த பாராபோலால 2 பாயிண்ட் இருக்கு. ஒன்னு -15, -10. இன்னொன்னு வந்து -15, -10. சரி 15, -10. 2 பாயிண்ட் லையா இருக்கு. நான் ரைட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கிற பாயிண்ட் எடுக்கிறேன். என்ன பாயிண்ட் அது? B of 15, -10 lies on the parabola. Lies on the parabola. அப்ப பாருங்க,
x square minus 10 square பண்ணா 100 minus 4 into a, your y is equals to 15, which implies that minus 60a, I can write this as sorry, தப்பா போட்டோம்பா. x square தான் வந்து 15 இல்லையா? x square is 15, 225 minus 4 into a into minus 10. So therefore, which is equals to 40a is equals to 225. Your a is equals to 225 into 40. இல்ல அப்படியே வச்சுங்க 4a is equals to next termல கூட போடுங்க 225 by 40. இப்போ ஈக்குவேஷனை மாத்திடலாமா? Equation of parabola is, now you substitute x square is equals to minus 4 into 225 divided by 40 into y. 4 வந்து இங்க 10 times போகும், minus 225 by 10 into y. Now the equation of parabola is x squared is equals to minus 225 by 10 into y. சரிங்களா? இப்போ எனக்கு இந்த y பாயிண்ட் தான் தேவை. இங்க சொல்லிட்டு இந்த d என்ற பாயிண்ட் அங்க கொடுத்துட்டா கொஸ்டின்ல 6 meters from the center of the parabola. இதுதான் சென்டர், நடுப்பகுதி. இதுல இருந்து 6 மீட்டர் தள்ளி இருக்கு, அதனால வந்து 6 y உடைய வேல்யூ தெரியாது, அதுதான் போடுறோம். அப்போ இந்த d of 6, y is also lies on the parabola. அப்போ d of 6, y lies on the parabola, which means that இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துமே போட போறீங்க. x க்கு பதிலா 6, 36 equals to minus 225 divided by 10 into y. Cross multiply, which is equals to minus 360 divided by 225 equals to y. This will give you your y is equals to minus 1.6. Minus 1.6. சரிங்களா? ஏன் இது மைனஸ் போடுறோம்னா இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கீழே இருக்கு, அதனாலதான் இது மைனஸ்னு வருது. அப்போ ஐ கேன் சே your y is equals to minus 1.6. அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல எடுக்கும்போது your cd is equals to 1.6 எதுல கொடுத்துருக்கான்? மீட்டர்ஸ்ல இல்லையா? 1.6 meters. So which is equals to 1.6 meters. நான் கண்டுபிடிச்சது இந்த பாயிண்ட், தப்பா போட்டோம். நான் கண்டுபிடிச்சது இந்த பாயிண்ட். d ல இருந்து இது வரைக்கும் தானே வேல்யூஸ் வரும், d2 இது கீழே தான் வரும். d இதை வந்து e ன்னு வச்சுங்க. I can able to find out the values. d is equals to 1.6. டோட்டல் ஹைட் பாத்தீங்கன்னா 10. எனக்கு தேவை இந்த cd. அப்ப I want to find out cd அப்படின்னா total value that is called 10 minus de, which is equals to 10 minus 1.6, which is equals to 8.4. Therefore the answer is 8.4 meter. The question என்ன கேட்டிருக்கான்? இன்னொரு முறை சொல்லி தரேன், தயவு செய்து யாரும் எழுத வேண்டாம், கவுன்சிங்க. The question is find the height of the arch 6 centimeter from the height of the arch 6 centimeter from the center is 8.4 meters. நல்லா கவுன்சிங்க. ஒரு ஆர்ச் இருக்கு, அது பார்க்கிறதுக்கு பேராபோலா மாதிரி இருக்கு, அதனுடைய ஹைட் வந்து 10. ஹைட்னு சொன்னாலே சென்டர்ல தான் இருக்கும். ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட், மேக்ஸிமம் ஹைட் சென்டர்ல தான் இருக்கும். அதனால சென்டர் 10, அதனுடைய வித்து பாத்தீங்கன்னா 30. அப்ப 30 சென்டர்ல இருந்து பிரிக்கும்போது 15, 15. அப்ப இந்த கிராஃப்ல நான் போடும்பொழுது இந்த வெர்டெக்ஸ் தான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எடுத்துக்கிறேன். The vertex is 0, 0. This point is called 0, 0. Parabola open downwardல இருக்கு. Now I am plotting that இது points. ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இது ரைட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கனால 15, இது 10 கீழே வந்திருக்கு இல்லையா? கீழே, அதனால -10. இப்போ நான் பாயிண்ட்ஸ் இங்க 0, -10 நால இது 15, -10. Your another point is -15, -10. My question is to find out the height of the arch 6 meters away from the center. இங்க இருந்து 6 தள்ளி இருக்கணும். அப்ப இந்த பாயிண்ட் C ன்னு வச்சுக்கிறேன், இந்த பாயிண்ட் D. எனக்கு x உடைய வேல்யூ தெரியும் 6, இதனுடைய வேல்யூ தெரியும் y. y is nothing but இந்த D ல இருந்து E இருக்கிற பாயிண்ட் உடைய வேல்யூ. அப்ப அந்த y நான் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன், 15, -10 lies on the parabola. From that your a is equals to 225 by 440. இப்போ equation of parabola becomes x squared equals to minus 225 by 10y. Again one more point, d of 6, y lies on the parabola. பாருங்க parabola மாதிரி தான இருக்கு. அப்ப அத போடிங்கனா we'll get y is equals to minus 1.56. இது below the x axis வரதால மைனஸ். அப்போ இங்க இருந்து இந்த பாயிண்ட் உடைய வேல்யூ தான் y. அப்ப d ல இருந்து e வரைக்கும் y. x மேல இருந்து y பிளாட் தான பண்றோம், அதனால எனக்கு தேவை இந்த ரிமைனிங் வேல்யூ cd தான் தேவை. cd ன்னு சொன்னா டோட்டல் ஹைட் மைனஸ் de. So 10 minus 1.6, which is equals to 8.4 meters. Please take down.
The next problem. On lighting a racket cracker. Next problem. On lighting a racket cracker. On lighting a racket cracker. On lighting a racket cracker. It gets projected. It's get projected. On lighting a racket cracker, it's get projected in a parabolic path. In a parabolic path. In a parabolic path. And reaches a maximum height of 4 meter. And reaches a maximum height of 4 meter. When it is 16 meter away from the point of projection. When it is 16 meter away from the point of projection. Finally, it reaches the ground 12 meter away from the starting point. Finally, it reaches the ground 12 meter away from the starting point. Finally, it reaches the ground 12 meter away from the starting point. Find the angle of projection. Find the angle of projection. Okay. Again, I'll repeat the question. On lighting a racket cracker, it gets projected in a parabolic path and reaches a maximum height of 4 meter. When it is 6 meter away from the point of projection, finally it reaches the ground 12 meter away from the starting point. Find the angle of projection. Please listen here. நம்ம எல்லாமே இதை அனுபவிச்சிருப்போம். எல்லாருக்குமே இந்த ராக்கெட் விடுற பழக்கம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஃபேன்சி இது கிராக்கர்ஸ் தான் நம்ம வச்சிருப்போம். மேல போய் வெடிக்கிற வெடி வான வேடிக்கைகள். அப்போ அதே போல என்ன ஆகுதுன்னா, இப்ப இருக்குன்னு வச்சுங்க, இதுதான் உன்னுடைய பொசிஷன். இந்த பொசிஷன்ல இருந்து ஒருத்தருக்கு ராக்கெட் விடுறாரு. இந்த ராக்கெட் விடும் பொழுது இது போயிட்டு என்ன பண்ணும், ஒரு பாராபோலிக் பாத்ல போய் இங்க கீழே விழுது. இது மேக்சிமம் ஹைட் அடையிற ஹைட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 4 மீட்டர்ஸ். கொஸ்டின் படி நான் சொல்றேன் 4 மீட்டர் ஹைட். அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றேன்னா, it gets parabola and reaches a maximum height for 4 meter when it is 6 meter away from the point of projection. Finally, it reaches the ground 12 meter away from the starting point. இங்க இருந்து இந்த ராக்கெட் கீழே போய் விழுது இல்லையா, இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து 12. Now you just plot the diagram, plot the points and draw the diagram. இப்போ எப்படி போடலாம் அப்படின்னா, so இது ஓபன் அகைன் பாத்தீங்கன்னா this is also பாருங்க, இது எப்படி இருக்குன்னா ஓபன் டவுன்வர்ட் இல்லையா, இதை தான் நான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அனதர் திங் வி கேன் கால் இட் அஸ் அ ஒய் ஆக்சிஸ். போன வாட்டி போட்ட மாதிரி தான் இந்த ப்ராப்ளம் நான் செலக்ட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். ஏன்னா ஓப்பன் டவுன்வர்ட் பாருங்க, இப்போ இங்கே தான் இருக்கு. இவர் என்ன பண்றாரு, இந்த இடத்துல சிக்கிறாரு. இங்க பாயிண்ட் 0 ஆக்சுவலி இருக்கணும், பட் இதுதான் 0,0. சரிங்களா? இப்போ பாருங்க 12 இல்லையா, அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம், இங்க இருந்து இது வரைக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஹைட் வந்து 4. அப்போ ஹைட் 4னால I can take this point as 0, -4. அப்போ இது 12ல ஈக்குவலா பிரிச்சு எவ்வளவு இருக்கும், 6 6. இங்க you can write this as -6, -4. இங்க I can take this as -6, 4. சரிங்களா? I can take this as 6, -4 மாத்தி போட்டேன், which is equal to 6, -4. இப்போ plots பண்ணாச்சு. இப்போ எனக்கு என்ன கொஸ்டின்னா, find the angle of projection. இப்போ இது எப்படி இருக்கு தம்பி சொல்லுங்களேன். It looks open. The parabola is what? Downwards. Very good. Open downward. So when the parabola is open downward, what is the equation of parabola? X square is equal to -4ay. Very good, very good, very good. So equation of parabola is x squared is equals to -4ay. Correct? இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் parabola is one is 6, -4, another one -6, -4. அப்போ ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் நம்ம எடுத்துப்போம்.
which is equals to 6 comma minus 4 or minus 6 comma minus 4. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், I'll just take this as minus 6 first time இருக்கு இல்லையா, minus 6 comma minus 4 lies on the parabola. So therefore we'll get x square, x is 6 square, 36 minus 4 into a into minus 4. This implies 36 is equals to 16a. From this, your a is equals to 36 by 16. Yeah. So 36 by 16, we'll get 9 by 4. Or this implies 4a is equals to 9. Therefore, equation of the parabola is x squared equals to 4a உடைய வேல்யூ 9 minus 9y. கவனிங்க, எனக்கு கொஸ்டின்ல வேற எதுவும் கேட்கல. ஃபைண்ட் த ஸ்லோப். இங்க இருந்து இந்த ராக்கெட் போதுல, இது போவதுக்கான ஸ்லோப், தட் இஸ் கால்ட் தீட்டா. இப்போ இந்த தீட்டாவை எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும், அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்லோப் உடைய ஃபார்முலா வந்து tan தீட்டா. அப்போ நான் இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். டிஃபரன்ஷியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ், எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணா 2x minus 9, y பண்ணும்போது dy by dx. இந்த dy by dx தான் தேவை. Your dy by dx is equals to minus 2x divided by 9. Correct? So your dy by dx is equals to minus 2x divided by 9. சரிங்களா? minus 2x divided by 9. எங்க இந்த ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிக்கணும்? at point minus 6 comma minus 4. அப்போ therefore we want to find out dy by dx at minus 6 comma minus 4. minus 2 into minus 6 divided by 9, which is equals to 12 by 9, which is equals to 4 by 3. Say this is called slope m. இன்னொரு ஆங்கிள் பார்க்கும்போது m ன்றது tan theta. அப்போ slope of the tangent, always remember that slope of the tangent is equals to tan theta. இதுவும் m தான் slope. இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுங்க. Your tan theta is equals to 4 by 3 or your theta is equals to tan inverse of 4 by 3. This is called the angle of projection. This is called the angle of projection. Please take down, which is equals to tan inverse of 4 by 3. You want me to repeat again? Very, very simple problem. மறுபடியும் சொல்றேன், கவனிங்க. A racket cracker, writing a racket cracker, it gets projected in a parabolic path and reaches a maximum height of 4. அப்புறம் திரும்பி கீழே விழுது. இந்த total distance covered என்னன்னா 12. அதனால தான் I split into two things, 6 into 6. One point I plot as 6 comma minus 4, another point minus 6 comma minus 4. The vertex is origin 0 comma 0. So if the diagram வரைஞ்சிட்ட போது பார்த்தா it looks like a parabola opens downward. The equation of the parabola is x squared equals to minus 4ay. Minus 6 comma minus 4 lies on the parabola. If I put x is equals to minus 6 and y is equals to minus 4, I'll get 4a equals to 9. Now the equation becomes x squared equals to minus 9y. Since I want to find out the angle of projection, therefore I am differentiating slope கண்டுபிடிக்கணும். Differentiating with respect to x, I'll get dy by dx minus 2x. எங்க slope கண்டுபிடிக்கணும்? At the point minus 6 comma minus 4. And substituting the value of x is minus 6 and y is minus 4, we'll get the slope as 4 by 3. But we know that the tangent, slope of the tangent is tan theta. Therefore, comparing to tan theta equals to 4 by 3. I want the value of theta. Theta is equals to tan inverse of 4 by 3. That is nothing but the angle of projection. Next one. So இங்க பாருங்க, டயகிராமே கொடுத்துறாங்க. அதுல வந்து क्वेश्चन கேக்குறாங்க. Right, last problem of today's class. Please listen carefully. கொஞ்சம் லென்த்தியா இருக்கும்.
பட் முதல்ல டயக்ராம் நம்ம கிளியரா வரைஞ்சிக்கலாம். Okay, so please take down the next problems. A parabolic cable of 60-meter portion of the road. A parabolic cable of 60-meter portion. 60-meter portion of the road roadbed of a suspension bridge of the suspension bridge or positioned as shown below, vertical cables are to be spaced every 60 meter along this portion of the roadbed. தேவையானது மட்டும் எடுத்துறோம் டயகிராம்ல இருந்து பாருங்க. every 6 meters இந்த மாதிரி வந்துட்டே இருக்கும். நிறைய vertical beds இருக்கு. every 6 meters along this portion of the roadbed. Calculate the length of the first two of these vertical cables. Calculate the first two. Calculate the length of the first two of these vertical cables. Length of the first two vertical cables, two of these vertical cables from the vertex. So you see the diagram. So I'm just taking this as V as vertex AB. Total distance எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 60 meter portions. அது ரெண்டா பிரிச்சா இங்க 30. Here we can put 30. இல்லையா? And also given that our position as shown below, vertical cables are to be spaced every 66 meters along this portion of the roadbed. Calculate the length of the first two vertical cables. சரிங்களா? ரைட். இப்போ என்ன கொடுத்துட்டாங்க இங்க அப்படின்னா கொஸ்டின்ல இங்க பாருங்க, இந்த இடத்துல இதனுடைய வேல்யூ வந்து இந்த இடத்துல. ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ஏபி. இதை வந்து சீன் கொடுத்துட்டாங்க. சி ஆஃப் we have the pointers 30,13. 30,13. Your x value is 13. The height of that is called 13. Next. EH. Okay, அதுக்கு அடுத்து இது EF. சரியா? GH EF. So which is equals to இந்த பாயிண்ட் வந்து 13. சரிங்களா? அதுவும் 13. So VEG GEFH. So therefore which is equals to இது வந்து 30, அது வந்து 30. So 13. ஓகேவா? எல்லாம் இந்த டயகிராம்ல கொடுத்துக்கிறதா அப்படியே எடுத்திருக்கேன். இப்போ இது எப்படி இருக்கு? How it looks? Open? Upward. The parabola is open upward. So therefore, which is equals to open upward அப்படின்னா we can write this as x squared is equals to 4ay. இப்போ ஒரு பாயிண்ட் கிளியரா தெரிஞ்சிச்சு. C of 30,13 lies on the parabola. 30,13 lies on the parabola. எனக்கு என்ன கொஸ்டின்னா VG எவ்வளோ, VH எவ்வளோ, இதுதான் கண்டுபிடிக்கணும். அதான் length of the first two vertical cables உடைய
from the vertex ல இருந்து கேக்குறாங்க lies on the parabola. அப்போ I can write x which is equals to 900, okay, which is equals to 30 square 900, 4 into a into 13. So 13 into 4 இல்லையா, எனக்கு 4a தான் தேவை. Your 4a is equals to 900 by 13. 4a is equals to 900 by 13. From this equation of the parabola, I can write the equation of the parabola is x squared is equals to 4a உடைய value 900 divided by 13y. Now listen carefully. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த இதை கண்டுபிடிச்சாச்சு. லென்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலயும் இது வந்து ஷிஃப்ட் ஆயிட்டே இருக்கு. விஜி ஃபர்ஸ்ட் 6 வெர்டெக்ஸ்ல இருந்து முதல் இது இல்லையா. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும். விஜி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 6 meters. மீட்டர் சென்டிமீட்டரா? மீட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க, மீட்டர். அண்ட் இந்த ஜிஇ இதனுடைய வேல்யூ எனக்கு தெரியாதுப்பா இல்ல. அதை நான் என்ன பண்றேன், ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் ஜிஇ இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஒய். அப்போ இந்த பாயிண்ட் எப்படி தெரியுமா இருக்கும், இங்க இருந்து இது வரைக்கும் 6, இங்க இருந்து இது வரைக்கும் y. அப்போ I can write the e point as 6, f. அப்போ let e of 6, y lies on the parabola. அப்போ therefore x க்கு பதிலா 6 போடுவீங்க. 6 square which is equals to 36, which is equals to 900 by 13 into y. சரியா? So your y is equals to cross multiplying 13 into 36 divided by 900. இதை simplify பண்ணீங்கன்னா we'll get 0.52. Your y is equals to 0.52. நல்லா கவனிங்க. எனக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா, find the length of the first two of these vertical cables from the vertex. சரிங்களா? நம்ம இந்த y உடைய பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு. your y is equals to what? இது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்களா. லென்த் நம்ம இதுதான் தேவைப்படும், அடுத்தது இது தேவைப்படும். அப்போ இதுல இருந்து இது வரைக்கும் இங்க பாத்தீங்கன்னா இது 3, y உடைய வேல்யூ என்ன கிடைச்சிருக்கு? 0.52. அப்போ cable from the first cable from the road, this is called road. First cable from the road which is equals to 0.52. ஆல்ரெடி இங்க கீழே 3 இருக்கு, which is equals to 3.52 meters. அப்போ முதல் ஃபர்ஸ்ட் வெர்டிகல் கேபிள் உடைய லென்த் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 3.52 meters. நெக்ஸ்ட் அடுத்த கேபிளுக்கு போறீங்க. VH, அதாவது செகண்ட் கேபிள். ஆல்ரெடி வில இருந்து ஜி வரைக்கும் 6 இருக்கு. அடுத்து 6 நான் ஏற்கனவே சொன்ன அந்த லைனை படிச்சு பாருங்க. வெர்டிகல் கேபிள்ஸ் ஆர் டு பி ஸ்பேஸ்ட் எவ்ரி 6 meter along the spread. ஃபர்ஸ்ட் 6, அடுத்த 6, அடுத்த 6, ஆல்ரெடி 6. அப்போ இன்னொரு 6 then add on 12. அப்போ your VH is equals to 12. Your VH is equals to 12. செகண்ட் கேஸ். அப்போ பாயிண்ட் H, F பாயிண்ட் என்ன இருக்கும்னா இதுல இருந்து இது வரைக்கும் 12, இதுல இருந்து இது வரைக்கும் 12. I don't know this point. இது y ன்னு எடுத்துட்டோமா இல்ல, இத வந்து எடுத்துங்க p பாயிண்ட் வச்சீங்க. 12 of p, 12, p அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறீங்க. அதுக்கு அடுத்து நான் என்ன பண்றேன்னா your HF is equals to p point. Now I can say that the point F இல்லையா, அந்த பாயிண்ட் F of 12, p lies on the parabola. Parabola ஒரு ஃபார்முலா என்னது? x squared equals to 900 by 13 into y. அப்போ therefore the equation of the parabola becomes எப்படி ஆயிடும்? equation of the parabola அப்போ 12 square 144 is equals to 900 by 13 into y, sorry into p. p எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா, into p. From this your p is equals to 144 into 13 divided by 900. So simplifying this, we'll get 2.08. We'll get 2.08 p உடைய வேல்யூ இல்ல. அப்போ total distance of the second இது total length of the second cable. அப்போ cable from the second cable from the road, second cable from the road which is equals to already இந்த cable ல இருந்து இது வரைக்கும் 3 இருக்கு, plus எக்ஸ்ட்ராவா நான் கண்டுபிடிச்சது 2.08 which is equals to 5.08. So therefore the heights of the first two cables from the vertex are the heights of the first two cables from the vertex or first one நான் கண்டுபிடிச்சீங்க 3.52 meters and second one 5.08 meters. Please take down the diagram. bookல கொடுத்துறான், it's in your textbook.
நான் புதுசா போடல, அது புக் அப்படியே புக்ல இருக்கிறத அப்படியே வரைஞ்சு வச்சிருக்கேன், அவ்வளவுதான். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். So with this, we'll stop today. We'll continue the next class. Any doubts you can ask me. So further பாருங்க, இந்த applications of parabola இதோட முடியல. Only just we have solved 3 problems. We have plenty of problems to do. Then we'll just continue the ellipse. So அதனால தயவு செய்து all listening please. Yes, sir. ரைட்மா, இதை நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மோஸ்ட் வெயிட்டேஜ் டாபிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா MWT, த மோஸ்ட் ஹைலி வெயிட்டேஜ் டாபிக்ஸ்னு சொன்னா ஒன்னு டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸ், இன்டெகிரல் கால்குலஸ், கால்குலஸ் ஓவரால் கால்குலஸ் நம்ம படிச்சது. அதுக்கு அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா திஸ் 2-dimensional geometry, analytical geometry, conic section is very 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 important. இந்த ரெண்டுமே கவர் பண்ணீங்கன்னா மோஸ்ட்லி 60 to 70% ஆஃப் த மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். கால்குலஸ் பிளஸ் கானிக்ஸ், புரியுதுங்களா? இந்த ரெண்டு செக்ஷனை பண்ணீங்கன்னா 70% மார்க்ஸை ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணலாம் வித்தவுட் எனி இது. அதனால வெரி இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷன் கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரியில இது 2-dimensional geometry. ப்ளீஸ் கோ த்ரூ இட். இன்னைக்கு என்ன படிச்சோமோ அதை ஒரு தாடி 10 minutes இப்பயே படிச்சாலும் சரி, இல்ல பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சு பண்ணாலும் சரி, அட்லீஸ்ட் இன்னைக்குள்ள ஒரு 10 நிமிஷம், 10ல இருந்து 15 நிமிஷம் நீங்க அதை கோ த்ரூ பண்றீங்க. வித் திஸ் வில் ஸ்டாப் டுடே. We'll continue in the next class. Till then, bye. We'll see you in the next week. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir.